Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Продолжаем праздновать в эти дни, дорогие отцы, братья и сестры, праздник Святой Троицы. Мы особенно с новым усердием призываем Утешителя Духа истины прийти и вселиться в нас в эти дни. Dear fathers, brothers and sisters, we continue celebrating the feast of the Holy Trinity, and we with an extra strength we call upon the Holy Spirit to come and to dwell in our hearts and remain and guide us. И в эти дни, вспоминая благие действия Святаго Духа, которые совершаются в Святой Церкви, мы вспоминаем, что не только внутренний мир наш устраивается воздействием Святаго Духа, и через внешние какие-то осязаемые воздействия этого мира мы также получаем это благодатное воздействие, которое приходит к нам как через окружающих нас людей, так и через тех людей, кто уже почил в Господе, но остаются нашими ходатаями и молитвенниками пред престолом Божьим. Celebrating the grace and protection of the Holy Spirit, we know that the Holy Spirit acts not only within our hearts, within us, but also in the world around us. By many omens, by many signs, we can realize that the Holy Spirit is with us. He also acts upon us by the people around us, not only those who are living today, but also those who departed some time ago. И среди этих святых, которые предстоят перед престолом Божьим, мы особенно сегодня вспоминаем святителя Луку, который закончил свои дни как архиепископ Симферопольский, но в течение своей жизни побывал во многих частях, которые являются канонической территорией Русской Православной Церкви, причем не только в сане управляющего епархиями, но и зачастую как ссыльный, как страдалец, который был сослан в различные лагеря и отдаленные места нашего Отечества. And today we keep memory of one of those saints who had the grace of the Holy Spirit upon him, Saint Luke of Simferopol, the Archbishop of Simferopol. That was his last position in the church, but we know that before becoming Archbishop of Simferopol, he traveled extensively around all other parts of the canonical territory of the Russian Orthodox Church, including places of his confinement, places of his imprisonment, because he spent a considerable amount of time in prisons and camps. За свои страдания святитель Лука подолгу входит в собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, и, пожалуй, кроме святейшего патриарха Тихона, царственных страстотерпцев, имя святителя Луки наиболее известно из этого собора. Наиболее часто мы прибегаем к нему с просьбами о молитвах, и этому есть свое подтверждение в его житии. We know that there were lots of new martyrs and confessors of the Russian Church, and the hierarch Luke, he is one of the most prominent figures among all the saints, and after the Holy Patriarch Tikhon and the family of imperial martyrs, passion bearers, Saint Luke probably is the third most important and most loved new martyr of the Russian Church, to whom people pray in their needs for health, for any other help. Читая житие святителя Луки, мы убеждаемся, что даже если бы он жил в другую эпоху, не в эпоху гонений на церковь, он все равно бы подолгу почитался как святой, потому что во всех своих служениях, во всех своих действиях он всегда оставался тем, кого святые апостолы призывали быть любого христианина.
We know that even if the hierarch Luke lived in a different time, not in the time of persecution against the church, but in a peaceful time, he would anyway he would be a saint, because as Apostle Paul teaches us about what a Christian should be everything for everyone. That's exactly what was the hierarch Luke, because not only he was a church hierarch, archbishop, but also he was a prominent doctor. He helped a lot of people around him. He healed a lot of people, and the grace of the Holy Spirit was abundantly displayed on him. И сразу по его кончине, особенно в эти наши времена сложных испытаний, святитель Лука являет чудеса для тех, кто с верой к нему обращается в самых разных частях не только Русской Православной Церкви, но и во всем мире. Об этом нам свидетельствует в том числе и огромное почитание святителя Луки в грекоязычном мире, и сами мощи святителя Луки ныне почивают в той серебряной раке, которая была прислана духовенством Греции в знак особенной благодарности и почтения святителя Луки за его молитву. Straight upon his death and throughout the years after his death, many miracles were witnessed by people, and the hierarch Luke is venerated and much loved not only in Russia but all around the world. And we know that he's particularly very loved in Greece. And when he died, the Greek clerics, the Greek priests, gathered money and sent a silver reliquary where the relics of St. Luke were placed, and now today venerated. И мы знаем, что в Греции существует целый ряд святых, которые называются ходящими, как святитель Спиридон Требихунский, потому что они не только почивают мощами в церкви, они являются телесным образом верующим людям, которые призывают их о помощи. Вот святитель Лука для греческих верующих стал таким ходящим святым, потому что есть свидетельство о том, как он сам приходил, совершал операции, записывал свое имя в книге врачей, и таким образом его присутствие в жизни верующих людей всегда очень ощутимо, и мы поэтому чувствуем тоже святителя Луку среди нас, среди верующих людей, которые празднуют день его памяти. In Greece, there is a notion of walking saints. For example, one of the walking saints is Saint Spiridon, who by the prayers and by the believers appears to them literally physically and helps them. The same applies to St. Luke. There are lots of evidence when St. Luke appeared to people. He conducted the surgeries. He registered his name as a doctor in the doctor registers, and so many people witnessed his physical presence in this world. When people pray to him, ask for help, he always is coming and helping people. И вот, читая молитву коленопреклоненной в День Святой Троицы, мы особенно ощущали, что нет границы между миром живущих на земле и миром отшедших в вечность, потому что мы молились о всей церкви, о всех людях, когда-либо живших и живущих. И я также верую, что Святой Лука в эти трудные дни испытаний также среди нас, пересекая границы из вечности, наш временный мир приходит, помогает нам. И всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, я доверяю Его святым молитвам. Аминь. And last Sunday we read a special kneeling prayer when we prayed not only for the living but for also those who departed, because there is no this border between
living and the departed people, we are all one Church of Christ. And this is proved once again by the experience of the Saint Luke, who also he departed. He appears to many people in his physical body. He helps lots of people, and so I entrust you, dear fathers, brothers and sisters, to the prayers and to the help, to the assistance of Saint Luke, the Archbishop of Simferopol. Amen. Я также напоминаю всем вам, что святитель Лука, близкий к нам по времени, представитель огромного сонма святых, которые прославили церковь в каждом месте и в каждое время ее церковной жизни. И вот в наступающее воскресенье мы совершаем собор всех святых, и поэтому в субботу вечером в 6 часов и в воскресенье утром в 10 часов мы совершаем божественную службу в нашем соборе. Пока мы можем пригласить вас участвовать в них только дистанционно, но мы уже верим, что в ближайшее время двери храма смогут быть открыты. We know that the hierarch Luke is a modern saint. He is one of the great multitude of saints of the Russian Church who shone throughout the centuries and who make one great synthesis of Russian saints. And this coming Sunday we will celebrate the feast of all saints. Of all saints. So on Saturday evening we'll serve the all-night vigil, and on Sunday morning at 10 o'clock at the Divine Liturgy. This time we will still be able to pray together on distance, but I hope that in the near future we will be allowed to open the church, and then people will be able to start coming to pray here. Благословение Господне на вас, Богу благодать,